Всем привет! Вы на канале InVader, и сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Наследие. В прошлом видео мы остановились... Я недавно ел, поэтому хочу проверить, чтобы на лице ничего не осталось. Извиняюсь. Да, в прошлом видео мы остановились на том, что вернули яйцо дракону и еще начали заниматься квестом Нати. Вот. И мы нашли ее сына, короче. Боже мой. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Окей. Как долго? Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Кстати, из-за этого джойстика вы слышите, опять у меня здесь мозоли на большом пальце появились. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Окей, ее квест мы завершили. Давайте пойдем по вот этому квесту основному. Я про него как раз таки и рассказывал, что в следующем видео пойдем на него. Долина Хоксмит. Интересно. Ладно. Ждем Себастьяна и идем. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Я приду. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Нападем на них, не хочу. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Я не помню, что за руна там была, если что. After you. Ладно. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Bombarda. Protego. Places. A miss! Not quick enough. Put me down! At once! Was that your best? Leviosa. Больше, Get away with that! чем я ожидал. I won't rest until you're dead. Descendo. Bombarda. Cindo! Fringo! Давай. Bombarda. Я не выполнил. Protego.
Lucky, that's all. You are postponing the inevitable. Больно вообще-то. Давай еще, давай еще. I'm a goblin, not a toy. Bombarder. Childish. Potato. No! Все? Revelio. Походу все. Ну, дуэльные уловки я не смог сделать, к сожалению. Ладно, давайте соберем лут, который есть. Так, вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Фокус древней магии. Так, мне дали парочку снаряжений, которые мне, в принципе, не нужны. Так что я их сразу уничтожу. Так, нафиг. Шляпа посильнее будет. Хотя тут... Ну, хотя империи у меня пока нет, так что зачем она мне? А эта шляпа точно не нужна. По шарфам. Уничтожаем ее. Есть еще один легендарный плащ, только он неизвестен. Из-за уровня или что, я так как-то не заметил. Это уничтожаем не нужно, и это тоже. Это из-за уровня или... Ну ладно, надо походу определить этот предмет. Ладно, идем дальше. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we can fight our way through or be discreet. Bombarder. I'd choose. Depulso. Potato. Stop it! I won't. Window. Can't handle a little mortification. Places. Так. Expelliarmus. You won't get away with that. Окей. Descendo. Depulso. Ну все. Он проиграл. И дуэльные уловки я смог. А, еще появились. And the fun is over. Fun is a relative term. Я думаю, я It is. победил. Revelio. That was relatively fun. Ладно. Так, что в сундуке? Разрез. Защитные очки с оранжевым глазом тритона. Интересно, конечно, но не думаю, что он мне пригодится. Хорошо. Здесь керамическая маска. Ладно. Многовато предметов дают. Так, очки сперва. Хорошо. А это нафиг. Да, к сожалению, лица уже не видно. Ну да ладно. Так, а по головным уборам у нас здесь есть новая шляпа. Так, еще мантия какая-то. Но не думаю, что она прям хорошая. Да, можно ее уничтожать сразу. Так, и нам надо пойти в шахту. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. Пауки. That's the spirit. Весело, конечно. Обожаю пауков. Я обожаю, конечно, огромных пауков. For better or for worse, we're in. Confringo. Confringo. Bombarder. Potato. That was a
Levioso! You don't know Погиб. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Bombard! Protego! Ай, зачем? Can't win. I won't rest until you're dead. Levioso! Bringo! I should have been so left. Bombarda! Так, I will have my revenge. Levioso! Release me. Expelliarmus! And Bringo! This doesn't hurt. What's the point of it? окей, я хотел использовать, ну, сделать дуэльные уловки, но не They получилось. definitely think there's something here they want. Неизвестный наряд. Интересно. Окей. Куча рябины. Bombarda! Expelliarmus! Да, не то делаю. Incendio! Why? Any ideas? Знать не знаем. Коллекция обновлена, стеллаж для книг. Интересно, конечно, но... Так, к сожалению, мне нужна здесь Вингардиум Левиоса. Я ее сюда поставлю. Glacius! Wingardium Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless Revelio! eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Правда, какие-то очки дают? Зачем? Ну ладно. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Так, где мое репера? Ее нету здесь, ладно. Reparo! Пригодится же чуть попозже. Окей, давайте взбираться. Incendio! Здесь у нас сундук и куча пауков. И обратно ненужные очки. Интересно. Я могу вот эти одеть. Хотя мне больше маска нравится. Но лицо надо показывать, так что ладно. Оставлю очки. Хотя он немного грубовато выглядит в очках. Именно в этих почему-то. Ладно. Lumos! Идем дальше. Ага, новый паук. Bringo! Glacius! Куда сбежал? Типа мне за ним идти? Да не хочу. Bombarda! We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Levioso! Unlocks loyals. Glacius!
Окей. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Клык паука. Revelio. Еще, наверное, клык паука. И деньги. Ладно, идем дальше. Bombarda. Ладно, не хочу туда. Уже. Пойдем дальше. Надеюсь, все. Не люблю пауков. Ну, именно больших. Ну и ядовитых, и опасных. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Bombarda! One there. Hit it. Fringo! Missed me. You're making this too easy. Potato! Just keeping you on your toes. Bombarda! Он флипенко знает. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Places! Bombarda! Levioso! Вау. Incendio! Descendo! Confringo! Bombarda! Confringo! Фу, это было приятно. Confringo! Confringo! Revelio! Bombarda! Levioso! Levioso! Glacius! Sepulso! Glacius! You certainly cleared the room. You're not so So? bad, chap. For a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Revelio! Ну все, наконец-то. Bombarda! Incendio! Так, здесь инцендио, здесь есть Revelio! что-то. Да, есть много чего. Incendio! Around in peace. Ага, раз, Rune два. symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Ага. Нашел. Wingardium Leviosa! Incendio! Так. Я могу сделать вот так и вот так. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Wasn't expecting that. Надеюсь, я смог. Так, окей. Revelio! Когда я очнулась в записи Сидоры, перед глазами все расплывалось. Как долго я была в сознании. Без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала.
Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Конечно. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas Вторая piece. часть холста триптиха. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Ну окей, If the давайте triptych led us посоветуемся. here to find this bit of canvas, Себастьяном. we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Окей. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's Да. have a look around. Вот она. Быстрое перемещение в крипту Now из for the moment of truth. шахты. It has to fit. Вот триптих. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Какие? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Да. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Меня попросили ничего Someone who говорить. knows Ranrock personally. They asked me not to Извини. mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Успокойся. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Как он разозлился, конечно. Unbelievable. Ой, отстань. Так. Может еще что-нибудь по основному квесту? Кстати, давайте пойдем спасем Нати. И поговорим с профессором Унай. Где она, кстати? Ладно, давайте выйдем из... I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she knew. Вот здесь мне надо. Вот она. Мне вот сюда. Окей. Потихонечку давайте идти дальше. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. So frustrating. Да, You профессор wanted to Унай. speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. И кто это? I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Констебль, She конечно, berated me for not keeping a Кидал. closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well Газель. intentioned, but you must not Моя meddle маленькая in the газель. affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class.
Perhaps your friend can get you to listen to reason. Почему она начала дрожать? Просто. So frustrating. Ну да, бывает. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Вау. Я хочу чихнуть, извиняюсь, но что-то не получается. Да, не получается. Как она стала анимагом? Or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Так, извиняюсь, какая-то соринка попала на очки у меня. Ты выбирал свою антимагическую форму? Что ты при этом чувствуешь? Все остальное мне интересно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. Почему? She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poison has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Все? Окей, все. Так. Говорит директриса. В зале картографии появляется портрет профессора Ниоф Фицджеральд. Мне нужно пойти туда и поговорить с ней, поговорить с портретом профессора Ниоф Фицджеральда, который находится в зале криптографии. Да. Так, ну, по остальным квестам пойдем потом. Сейчас основной. И перед этим мне нужно выручать комнату. Там надо проверить, что за предметы мне дали. И надо бы отпустить, наверное, одно существо. Так, окей. Так, очки долой. Шляпу долой. Шарф одеваем. Снижает урон, полученный от топироек. Интересно. Так, Муанти повышает урон, наносимый проклятым целям. Я проклятиями не пользуюсь, но да ладно. И что по наряду повышает защиту, но не нападение, к сожалению. Но повышает урон заклинания Экспеллярмус. А это тоже Экспеллярмус. Ну да ладно.
Так, что у меня... Ладно. Все, в принципе, одето. Так, минуточку. Так, надо бы Фестраля вытащить на открытый воздух. Это раз. Два у нас таланты. Давайте Глациус прокачаем. Темное искусство. Владение Круцио. Замедляющее проклятие. Долговечное проклятие. При победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье. Не хочу. Да. Как вообще? А где вообще Авада Кедавра лучше? Мастерство владения протега. А здесь у нас... При попадании по врагу ослабления наносит прямой урон. Давайте сперва протегом. И скрытность, наверное. Петрификус Тотаус изучает эффект вокруг, который может поражать врагов поблизости. Что, простите? Наверное, двоих сразу можно будет типа рядом. Могу ошибаться, но надеюсь, что нет. Так, давайте поднимемся вверх. Возьмем сумку. Хотя зачем нам сумка? Так, вытаскиваем Фестраля. Нет, не это. Зачем ударил? Покушай. И Фестраль, ты куда уходишь? Тоже поешь, пожалуйста. Так, волосы Фестраля. Жабьи бородавки. Зачем-то, ну ладно. Так, минуточку, подождите, извините. Так, всем привет, извиняюсь, мне надо было открыть дверь. Так, давайте почешем, причешем, или как бы сказать правильно, гиппогрифом. Так, а в этой жабы надо собрать предметы, и этого накормить еще надо. Так, перо гриппогрифа и перо Дерькова. Окей. Давайте теперь в зал криптографии. Мы, по идее, только начнем. Основной квест у нас по времени не успеем, к сожалению, но ладно. Так, давайте поговорим с Неоф Фиджеральд. Много осталось. Кстати, остался только еще один человек в портрете, и кажется, уже там начнется финальный акт. Могу ошибаться, кстати. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately,
The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. В Хогвартсе? Интересно. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Блин, в кабинет директора Very надо well. будет врываться. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Хорошо, профессор Фиг мне не поможет, да? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Окей, Нати написала. Так. Нам надо к профессору Фигу. Надеюсь, это правильная точка перемещения, и я смогу... More like he doesn't like you. Ладно. Бежим разговаривать с профессором. Revelio. Ага, здесь What была are you up to now? точка перемещения поближе. Я увидел, как там, типа, кружочек загрузки идет на двери. Что происходит? PlayStation 5. Кстати. What do we have here? A demiguise. Так, извиняюсь. Подождем ночи. Fine now, demiguise. И возьмем деми-маску. Уф. Это было интересно. Я не знал, где еще искать деми-маску, но да ладно. Давайте начнем. Professor Fig, задание. the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my first trip to ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Прямо сейчас пить? Он такой сидит, типа, интересно.
Очень интересно, такой сидит. Вау. Директора превратились. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Кто не понял, он, короче, говорил, что типа, так странно, короче, слышать слова благодарности от профессора Блэка. Ну, я его понимаю, но, к сожалению, закончим на этом. И пробираться в кабинет директора, а дальше проходить испытания и всему тому подобное уже будем делать в следующем видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а также комментируйте. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми, если оно вам понравилось. Также ссылка на мой плейлист, как и ссылка на мою группу ВКонтакте, в Телеграме внизу в описании. С вами я уже увижусь в следующем видео. Всем удачи, всем пока.